4-in-1 fiber laser welding cleaning, weld beads cleaning, cutting machine. Handheld fiber laser welding machine is mainly used for welding stainless steel, carbon steel, aluminum, galvanized sheet, iron. Machine main parts: fiber laser source, water chiller, welding system, welding height, weld feeding device. Second function, cleaning, rust cleaning. Third function, cutting. It can cut within 2 mm stainless steel. This machine uses double wobber welding gun with 2 motors. 有3根线，一个零线，一个火线。 1500 volts, 2000 volts. Use AC 220 volts single phase. 3000 volts. Use AC 380 volts 3 phase. Before start machine, please make sure power cable, argon guides, wire feeding device, ground wire were connected well, and fill pure water into water chiller. Start machine in order: key switch, controller, water chiller, laser source. Please make sure water temperature is near 25 degrees before start laser source. Wire feeding device support 0.8 mm, 1 mm, 1.2 mm, 1.6 mm diameter welding wire. If we weld stainless steel, we need to use stainless steel welding wire. If we weld carbon steel, we need to use carbon steel wire. If we weld aluminum, we need to use aluminum and magnesium wire. 我把它拆了吧。Wire feeding pipe, standard metal wire feeding pipe for carbon steel, 总是什么细？ stainless 对， steel, 能看出来一个塑料和 optional 塑料的呀。 graphite 能 wire 看出来。 feeding pipe 好学 for aluminum. When we weld aluminum, we can use the graphite wire feeding pipe and the U-type wheel. At the start, we can set feeding speed 40 and use the continue feed to move welding wire fastly. After feeding the welding wire, we need to turn off continue feed. Change the feeding speed to 12. Please make sure wire feeding wheel, welding nozzle, welding thread gate model should be matched with the welding wire diameter. If it is 0.8 mm, the others should be 0.8.
可以了。 There are parameters library for different material, different thickness. We can adjust the parameters according to welding effect. 脉宽，不是脉宽。 Laser power, laser frequency, laser duty, wobble type, welding mode, wobble frequency, wobble length, feeding speed. We can change these parameters accordingly. 这个 Auxiliary guides, 点吗？ argon guides. Please make sure argon guides is blowing well before working. 这边。对，这个是。 Please make sure the red dot is in the middle before working. We can adjust it on the panel. We can start these 4 functions: lock on, auto feeding on, wobble enable, laser enable. There are 7 wobble tabs for welding. Different wobble tabs are easier to use, and the operator can adapt to their own easy-to-use mode to weld according to their own fitness. We will test each tab of wobble welding. You can check its working effect. .也行，能看出来哈。这个模式还不错。他们家里做外贸，对，咱们这儿出口他这个以前我们公司是吧？对。能拍出来哈。那边是正的三角，这是倒三角。如果是正的三角，它会不融丝的情况。对，是的。This machine is also mainly used for stainless steel welding, carbon steel welding, galvanized sheet welding. .我操，真。哦，怕。啊，这也可以。Change cutting function. We need to replace welding nozzle to cutting nozzle. We also need to change some parameters. Change laser frequency 5000,
wobble frequency 90, and wobble length 0.1. Stick paper tip on the welding nozzle. Check red dot. Make sure the red dot is in the middle, otherwise we can adjust it on the panel. This machine is mainly used for welding and rust cleaning. It is not so professional for cutting. It can be used for simple cutting within 2 mm stainless steel. If you want to choose a fiberless cutting machine, you can contact us directly.好了，只改这样就行了，8也行，12也行，行，只改就是这个300到500一个功率就行。这样自动控制是系统自动关闭的，这样就可以了。Weld bead cleaning. Weld length 12. Laser power from 300 to 500. We need to replace welding structure to weld bead cleaning structure. Please replace welding structure to cleaning structure and replace welding focus length to cleaning focus length. Please take care. Welding focus length F150, cleaning focus length F600. They are different. There is model number on the side of focus length. Please keep your surroundings clean when replace these structures and focus lengths. Please replace welding structure to cleaning structure and replace welding focus length to cleaning focus length. Please take care. Welding focus length F150, cleaning focus length F600. They are different. There is model number on the side of focus length. Please keep your surroundings clean when replace these structures and focus lengths. System parameter authorization welder and input password. Choose clean 35 mm and confirm. After that, we need to restart controller button on the machine. 再重新来。没事。重启了是吧？对。这儿有看。那得开关。This machine is double wobble. There are 6 cleaning modes.
从里边溜一边，对底下。If we do not use the machine, so stick the laser beam outlet with paper tape to prevent dust. Put back the cleaning head on the machine holder, power off machine in order. There is fiber optic cable inside. It could not be bended like this, at least 45 degrees. 你看这个位置的，直接提起来，这个位置就是保护镜片。保护镜片和聚焦片一样， Change 也是有一个压 protect 环。 lens. There are 手 two 动转动 pieces 这个槽， protect 把这个槽 lens. 露 It 出来。 has no 露 direction 出来之后， requirement. 上部的压 Please 环 keep 拿 the 掉， surrounding 放在一 environment 个尽 clean 量放在 when 一 we 个干净的 replace 地方。 protect lens. 然后手拿保护镜片的时候，不要上下拿，一定要左右两侧，因为它的边缘部分拿掉保护镜片，然后取一块干净的保护镜片。新的保护镜片也是一样的，用手捏住保护镜片的两侧，这样放到镜座里，然后把压环拿着放到镜座里，然后把压环转动方向把它压紧，压紧之后就可以把它插到原来的壳槽里。 Change focus lens. Welding focus lens f150. Cleaning focus lens f600. Please take care. Keep a convex side up towards the motor. $150。对 F150，这就是焊接镜片。哦。然后能看出这个平面的凸面吗？凸面是朝上。凸面朝上。也就是说朝电机的方向。这样装进去。对，然后这样给它装进去。C2的更换准时镜片。准时镜片的话是在我们将 Change collimating lens. Keep a convex side up towards the 拆 motor. 开这4个螺丝，拆开了之后，我们就把这个盖子给它拿走。要注意一下，我们这里有个方向，就是镜片的轴体上面，它这里有个缺口，缺口的是朝这边的，朝电机这个方向的。这个就是我们缺口这里这个位置，朝这个方向。正常的话就是我们拆了之后要拿个封纸把这个封住，不要让灰尘进去。然后镜片呢，我们要拆开就是要旋转这个压盖上面的话，它是有2个凸台，这个凸台转到这个位置缺口，这个位置之后就可以直接拿出来了。然后镜片的话，就是我们要拿出来看的话，就是要手电筒放在下面，然后的话我们就这样子对着看，对着手电筒看，上面如果有微尘或者有烧点都可以看得出来。如果没有烧点没有微尘，我们就可以直接放回去。把这个放进，然后再转动这个，把它凸台转到这边这个方向就可以了。还有我们镜片的方向，这个方向是装这边的，然后也说这个方向镜片那个准时镜的凸面是找这边的，是找这个方向的。然后我们装好了之后，确认好了之后就直接放回去就好了，这个位置。然后这个盖子也是有方向的，因为盖子这里有个凸台，这个凸台就刚好是对着这个的，然后这个放进去，4个螺丝锁上去就可以了。双摆枪头，更换那个正电电机。首先我们更换之前，我们要对一下。 Change motor lens. Please take care of lens direction when we install it.
After replacing motor lens, we need adjust the right 拿 dot. 出来的时候记一下方向。上面是磨砂面，上面是反射面，然后这边是磨砂面。磨砂面的话看起来是不反光的，然后这边看起来是反光的，明明亮亮的。然后我们拿电器出来的时候，需要把这里封一下，以防微尘进去了。我们更换电器的时候，第一个要看一下这个反射镜片上面有没有微尘，如果有微尘的话，需要把它清理掉。这边也是一样。然后我们安装文具的时候，就对一下这个拱位，要装这个拱，装这个拱，对角的这2个拱。装回去的时候，就是直接反射面在这边。这边是反射面，就是光洁的那一面。安装好之后，就是对着螺丝装上这个。这边就对下面这个拱。装好了之后，螺丝扭进去的时候，先固定一下，后面还需要调弧光的。然后刚才忘了是这边是 X，这边是 Y 轴的，然后我们现在就说一下 S 轴的。S 轴的，我们拿出来的时候，这里是磨砂面，然后这边是反光面。拿出来之前也是一样，要把这里封住，把电器出来的时候封住，以防微尘进去。然后这边的话是反光面，磨砂面，然后这边螺丝孔的话就是只有2个，对这里就好了。我们放进去的时候就把这拿走，反光面在底下就是平的光亮的那一面，然后上面是磨砂面。直接放进去，对着直直的放进去就好了。放进去之后也是一样，这2个螺丝盖上去就好了。然后这螺丝直接锁上去，锁上去的时候盖一下就好了，把它锁起。下面的螺丝也是一样，螺丝盖上去就好了。等下还要调红光，把它锁紧。好，现在这样就可以了。这电机就全部放进去了，然后后面就是调红光。双摆焊接调光，首先我们先把电机盖给打开，这里这有2个螺丝，拧松之后把它拿开，这里也是。拿开电机盖之后，我们可以看到这是 Y 轴电机，它是调红光的上下。如果我要调上下的红光，我需要把这里2个螺丝拧松，拧松之后我扭动电机，这个红光就会上下移动。我们调光之前，我们先可以用个外角丝嘴，先做个大概的调光。我们可以把这个红光上下调到这2个端点，调到这个位置，先大概锁紧的时候，我们要2边同时锁紧，先大概锁一下就好。然后 X 轴一样的，这里有2个螺丝，把它拧松。拧松之后，它是调左右红光的，我们转动电机，把红光就会左右移动。我们同样的，先把红光大概调到这1个外角丝嘴的中间。然后锁紧的时候，2边同时带紧。然后调红光一定要换一个切割丝嘴，我们需要确保这个红光能从切割丝嘴的这个小孔中出来才行。现在大概的位置，它这个红点是能够从这个切割丝嘴的小孔中出来的，那就 OK。During our using, 钢琴接 maybe we will pull 头 out 这 the 里最长 QB 一 edge 料长， connector. 对应我们 When QB 是 we 这个红 connect 点， it 然后 back, 对插 please 进去。 put it in as the direction. Tighten to the right, pull it outward, 插进去之后， tighten to the 把 right 它同理 again until it could not be moved. 然后再往这边旋紧，这是不带缝旋紧。停一下，再旋一下，这样就没有任何晃动的情况下就锁紧了。